Yeah, good morning everyone. Welcome to another session of learning Python. So yesterday's class we have discussed about different concepts like method overriding, okay, and some of the methods that we commonly used on classes, that is subclass and is instance, okay. So these are the two methods that we have learned in the previous class. So how these methods are used between the classes, and so once again I'm just trying to brief the methods that are useful for checking the relationship between the classes. Okay, so each subclass is a method which is useful for checking the relationship between the specified classes. Okay, suppose you have one or more classes, then if you apply the inheritance concept, so is that inheritance applied to the particular class, then we can check the relationship between a particular class is a subclass of another class. Okay, సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్స్ క్లాసెస్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ సబ్ క్లాస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు. ద సెకండ్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ లర్న్ ఇన్ yesterday's class is instance. That means when you create an object, so you want to find out the relationship between the objects and the classes. Suppose in this example there is an object called D. Okay, so D is a object for a class called derived. Okay, so now I want to check whether this object is belongs to derived class or any other class. So to do that we have a specific method for that to find out the relationship between the objects and the classes, that is instance. Okay, and later on we have studied about method overriding. Okay, so method overriding ante generally the basic definition we can say that is same method with same name and implementation in different classes. ఓకే, ఒకే మెథడ్ ఒకే ఇంప్లిమెంటేషన్తో రెండు క్లాసెస్లో కనుక ఉంటే ఒక ఒక దాంట్లో ఉన్న మెథడ్ ఇంకో దాంట్లో ఉన్న మెథడ్తో ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఓవర్ రైడింగ్ అని చెప్పి అంటాము. ఓకే, సో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే రెండు సేమ్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ బోత్ ద క్లాసెస్. రెండు క్లాసులు, రెండు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ, ఒకటి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉన్న క్లాసెస్లో సేమ్ మెథడు సేమ్ నేము సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందనుకోండి. ఓకే, దెన్ దోస్ మెథడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్స్. ఒకదాంతో ఒకటి ఆ మెథడ్స్ ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి. మరి అలాంటప్పుడు పర్టికులర్గా ఒక మెథడ్లో ఉన్న స్పెసిఫిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ క్లాస్ అండ్ ట్రై టు యాక్సెస్ ద మెథడ్. ఓకేమా, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. Okay, so in this class we are going to learn in detail about method overriding. మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్కి ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్, రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. చూడండి, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ రాశాడు, క్లాస్ బ్యాంక్ అన్నాడు. ఓకే, క్లాస్ బ్యాంక్, ఏ బ్యాంక్ అనేది చెప్పలేదు. ఓకే, ఏ బ్యాంక్ అనేది చెప్పలేదు. దాంట్లో ఒక మెథడ్ రాశాడు, గెట్ ఆర్ఓఐ అని. వాట్ ఈజ్ ఆర్ఓఐ మీన్స్ ఫర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని. ఓకేనా, okay, so the rate of interest for a specific bank is somewhat. Okay, okay, see here, so there is a class written in this particular program. So the class name is bank, and we have implemented we have implemented a specific method called get ROI. Okay, and the rate of interest is
return how much it should return 10. Okay na? So then okay, so this example is a banking example. Okay, so where we have three different banks. Okay, so the first class is a bank, as you can see here. Okay, the first class is a bank. Bank rate of interest ఎంత 10. ఓకే, ఇంకో క్లాస్ తీసుకున్నాం మనం ఎస్బీఐ అని చెప్పి, దానికి బ్యాంక్ అని ఇచ్చాం బ్రాకెట్లో, అంటే ఇట్ విల్ గెట్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ క్లాస్. ఈ బ్యాంక్ క్లాస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఎస్బీఐకి వస్తాయి. బట్ ఎస్బీఐలో కూడా మనం ఇంకొక మెథడ్ రాసాము, గెట్ ఆర్ఓఐ అని చెప్పి. ఆల్రెడీ బ్యాంక్లో బ్యాంక్ అనే క్లాస్లో దెర్ ఈస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్ ఆర్ఓఐ విచ్ రిటర్న్స్ ద వాల్యూ 10. Okay, whereas in SBI we are writing the same function, same method, but with a specific other implementation called 7. ఇక్కడేమో get ROI అని చెప్పి సేమ్ ఫంక్షన్ రాసాము, కానీ రిటర్న్ వాల్యూ మాత్రం 7. అలాగే ఐసిఐసిఐ అని చెప్పి ఇంకో బ్యాంక్ తీసుకున్నాను, దానికి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రాశాను, రిటర్న్ 8 అని రాశాను. అంటే మూడిట్లో కూడా సేమ్ మెథడ్ ఉంది. Okay, the thing you need to observe here is all the three classes is having the same method called get ROI. Okay, but the return values are different. Return 10 here, return 7 here, return 8 here. Okay now, so this is called as a method overriding. Method overriding అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, మూడిట్లో కూడా సేమ్ మెథడ్ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు మీరు మూడిట్లో ఈ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కావాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, మూడిటికి డిఫరెంట్గా మీరు ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ బ్యాంక్ బీ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాంక్ అన్నాము. సో బీ1 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద బ్యాంక్. ఈ బ్యాంక్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ బీ1. సో నౌ బీ1 డాట్ గెట్ ఆర్ఓఐ అని కాల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద రిటర్న్ వాల్యూ యాజ్ 10. Okay, but again we have another object called b2 is equal to SBI. That means SBI ki sambandhinchina object b2. So when you call b2 dot get ROI, you will get the value as 7. Okay, similarly you are creating an object for ICICI, that is b3. Okay, so b3 is equal to ICICI. That means b3 dot get ROI. If you call b3 dot get ROI, you will get the return value as 8. Okay, so different values, different banks classes లో మనకు ఉన్నాయన్నమాట. మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి సేమ్. ఓకే, ఆల్ ద త్రీ క్లాసెస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్ ఆర్ఓఐ. ఓకే, కానీ దాని యొక్క రిటర్న్ వాల్యూస్ వేరు. ఇక్కడేమో 10, ఇక్కడేమో 7, ఇక్కడేమో 8. సో మీరు మూడు డిఫరెంట్గా కావాలి అనుకున్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద గెట్ ఆర్ఓఐ ఆఫ్ బ్యాంక్, దెన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. Similarly, if you want to get the ROI method of SBI, you need to create an object for this class SBI. Similarly, if you want to use this get ROI method of ICICI Bank, you need to create an object for the ICICI Bank. Okay, so B1 is equal to bank, B2 is equal to SBI. So B1, B2, B3 are the objects of bank, SBI, and ICICI. Okay, so similarly, when you try to execute all these three statements, you will get the values as 10, 7, and 8. Okay, so I'll try to execute the same thing in Spider IDE. So let's check whether we are getting the same output or not. Okay, so this is a program. So when I try to execute this program, see, I will get the rate of interest of first method is 10, and the second SBI is 7, and the third ICICI is 8. Okay, so ఫైనల్గా మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మూడు క్లాసుల్లో కూడా సేమ్ మెథడ్ రాసామనుకోండి, దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ వేరే కావచ్చు, కానీ ఈ మూడిట్లో ఉన్న మెథడ్స్ సేమ్ నేమ్తో ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటిని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో నుంచి దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం
B1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ బ్యాంక్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. B2 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ SBI. B3 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ICICI. Without creating these objects, we cannot able to access the methods that are there in the class. Or any methods కానివ్వండి, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి, వేటినైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయకుండా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోలేము. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. ఓకేనా? Right. That is about the method overriding. Okay. Now the next concept, that is operator overloading. Okay, operator overloading అనేది ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. చూద్దాం. See, operator overloading అంటే పైథాన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లస్ అనే సింబల్ ఉంది అనుకోండి. ప్లస్ ఈజ్ ఫర్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎడిషన్. ఓకే, if at all the plus is used in between two things, suppose ఒక చిన్న నోట్ ప్యాడ్లో మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. See here, so 10 plus 20. సో ప్లస్ అనేది నేను రెండు నెంబర్స్ మధ్య యూజ్ చేశాను కాబట్టి 10 plus 20 I will get the answer as 30. Okay, so here the plus is used as an addition operation. Is it right? Okay, ప్లస్ సింబల్ ఎందుకు యూజ్ చేశాను? ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆపరేటర్ కింద యూజ్ చేశాను. అదే పైథాన్లో ఇలా రాశాను అనుకోండి. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా? స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ అంటారు. అంటే ఇఫ్ ద ప్లస్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ స్ట్రింగ్స్, రెండు స్ట్రింగ్స్ మధ్య ప్లస్ సింబల్ కనుక యూజ్ చేస్తే ద రిజల్ట్ ఐ విల్ గెట్ యాజ్ కంకాటినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ద వాల్యూస్. ఇలా వస్తుంది ఆన్సర్ నాకు కలిపి. ప్లస్ అనే దానికి ఇక్కడ రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ప్లస్ అనేది ఎడిషన్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్. అండ్ ద సేమ్ ప్లస్ సింబల్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కంకాటినేషన్ సింబల్. కంకాటినేషన్ అంటే ఏంటి? రెండు స్ట్రింగ్స్ మధ్య యూజ్ చేస్తే అది కంబైన్ చేసి మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, లిస్ట్. లిస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇదేగా లిస్ట్ 1, 2, 3, 4. ఇదొక లిస్ట్. ఓకే, అలాగే ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేసి ఇంకో లిస్ట్ తీసుకున్నాను నేను 10, 20, 30. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద ప్లస్ సింబల్ బిట్వీన్ టూ లిస్ట్, వాట్ ఐ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ద నెంబర్స్. అంటే రెండు లిస్ట్స్ని యాడ్ చేసి మీకు ఫైనల్గా అవుట్పుట్ ఇలా ఇస్తుంది. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఒకే సింబల్ దాని యూసేజ్ని బట్టి రకరకాలుగా అది బిహేవ్ చేస్తుంది. అవునా కదా? ద సేమ్ సింబల్ ప్లస్ ఆపరేటర్ when it is used in between the integers, it is giving the addition of two numbers. When it is used in between the strings, it is concatenating both the strings. If it is used in between the list, okay, రెండు లిస్ట్స్ మధ్య యూజ్ చేస్తే it will give the combination of all the numbers of that particular lists. ఒక రెండు లిస్ట్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ని కలిపి ఒక సింగిల్ లిస్ట్గా తయారు చేస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటారంటే మెథడ్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సారీ, మెథడ్ కాదు, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ అంటారు. అంటే ఒకే ఆపరేటరు 2-3 పనులు చేస్తుంది ఇక్కడ. అర్థమైందా? సో అంటే దీని వెనక ఏమై ఉండొచ్చు? పైథాన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే ప్లస్ సింబల్ని ఏం చేశారు? ఓవర్లాప్ చేశారు, అంటే ఓవర్లోడింగ్ చేశారు. అంటే ప్లస్ సింబల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎడిషన్, ప్లస్ సింబల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కంకాటినేషన్, plus symbol can be used to add the two strings, combine the two strings. Is it right or not?
ఓకే, అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. అంటే ఒకే ఆపరేటరు 2-3 పనులు చేసే విధంగా మనం దాన్ని ఓవర్లోడ్ చేసాము. బేసింగ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ టు దట్ పర్టికులర్ సింబల్, బేసింగ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ బిహేవ్. ఓకే, ఇలా మనం ప్రతి ఆపరేటర్ని మనం ఓవర్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ రైట్ ఎ కోడ్ ఫర్ ఓవర్లోడింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఆపరేటర్. Okay, that is what the basic concept of operator overloading. Once again I am repeating this. Operator overloading ante operator overloading అనేది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. Okay, so you can see here the definition operator overloading. So operator overloading means giving extended meaning beyond their predefined operational meaning. For example, operator plus is used to add two integers as well as join two strings and merge two lists. Okay, so this is achievable because the plus operator is overloaded by int class and string class. అదేనా? సో ఒకే ఆపరేటర్ 2-3 రకాలుగా బిహేవ్ చేయడానికి మనం కోడ్ రాసాం, ఆల్రెడీ కోడ్ రాసింది లోపల. అందుకనే ప్లస్ సింబల్ దానికి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని బట్టి అది బిహేవ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ద ప్లస్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ స్ట్రింగ్స్, దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద concatenation of two strings. If at all it is used in between the two lists, then it will perform the merge operation of two lists. అర్థమైందా? సో సేమ్ ఆపరేటర్ మల్టిపుల్ బిహేవియర్ అనమాట. సేమ్ ఆపరేటర్ మల్టిపుల్ పనులు చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా చేయటానికి మనం కోడ్ రాయొచ్చు. అలా మనం ప్రతి ఆపరేటర్ని కూడా ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఓకే, ఇలా అన్ని ఆపరేటర్స్ని మనం మనకు కావాల్సిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో ఈ కాన్సెప్ట్ని ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ఓకే, అబ్జర్వ్ హియర్ ప్రింట్ ఆఫ్ 1 + 2 అంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిట్వీన్ టూ ఇంటిజర్ వాల్యూస్, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 3. Okay, then if at all the print operation the plus operation is used in between two strings, geeks for ఈ రెండింటి మధ్య యూజ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది geeks for అని వస్తుంది. ఓకే, అదే ప్రింట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ 3 × 4 అని యూజ్ చేస్తే 3 × 4 12 వస్తుంది ఆన్సర్. కానీ అదే ఒక స్ట్రింగ్ ఒక నెంబర్తో దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే గీక్స్ అనే వర్డ్ 4 సార్లు ప్రింట్ అవుతుంది. కాబట్టి చెక్ చేద్దాం మనం. ఓకే, సో మనకు డౌట్స్ ఎందుకు, మనం చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ప్రింట్ 1 + 2. ఓకే, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. ఓకే, తర్వాత ఇంకోటి ప్రింట్ ఏమంటాడు, సరే నా పేరే ఇస్తాను, డబుల్ కొటేషన్స్లో when I given my name and I used the plus symbol in between two strings. Okay, so ఇది ఒకటి. వస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. పేరు, నా పేరు ఇస్తాను మొత్తం. then I used this multiplication symbol here into 10 అన్నాను. ఓకే, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ when I try to execute this statement, I'll get the answer as 3. Okay, which is fair enough. So because 1 + 2 is 3. When I plus symbol is used in between two strings, when I execute this, when I execute this statement, see here, the concatenation of two strings is printed. ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ని కంకాటినేట్ చేసి ప్రింట్ చేసింది. అలాగే 10 × 20 అనే దాన్ని చేస్తే ఆన్సర్ 200 వచ్చింది. అదే ఒక స్ట్రింగ్ని మల్టిప్లికేషన్ విత్ 10 చేస్తే ఇట్ విల్ రిపీట్ ద నేమ్ 10 times. See here. ఓకే, సో 10 timesని నేమ్ రిపీట్ చేసింది. అదే ఇంకొంచెం క్లారిటీగా మీకు కావాలంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు.
Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times, totally 10 times my name is printed, right? So the same operator can be overloaded. ఇలాగా ఆల్రెడీ చాలా ఆపరేటర్స్ని ప్రోగ్రాంలో ఓవర్లోడ్ చేసి ఉంటారు. ఇవన్నీ మనకు తెలియదు, బట్ లోపల జరిగే ఉంటాయి. బట్ మనం దాన్ని యూజ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఇట్ విల్ గివ్ ద రిజల్ట్. ఓకే, మనం వేటి మధ్య ఇంటూ ఆపరేటర్ కానీ ప్లస్ ఆపరేటర్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, బట్ ఇంటర్నల్గా దీనికి సంబంధించిన కోడ్ అంతా రాసే ఉంటారు లోపల. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన ఓన్గా ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్ని ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు అంటాడు. ఓకే, సో వీ కెన్ డూ ఆన్ అవర్ ఓన్ ఆల్సో. సేమ్ ఈ ప్రొసీజర్ని మనం ఓన్గా మనం కూడా రాసుకోవచ్చు అంటాడు. ఓకే, ఎలా రాసుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం. సి ద ప్రొసీజర్ ఫర్ హౌ టు ఓవర్లోడ్ అన్ ఆపరేటర్, ఇక్కడ ఇచ్చాడు స్టెప్స్. సో consider that we have two objects which are physical representation of a class, and we have to add two objects with the binary plus operator. It throws an error. ఓకే, అంటే ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని కనుక మనం యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే జనరల్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎర్రర్. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? క్లాస్కి క్రియేట్ చేసేది ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఇందాక పైన మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో వాట్ ఈస్ దిస్ డి? డి స్టాండ్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ విచ్ క్లాస్? డాగ్ క్లాస్. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాగ్ అని రాస్తే ఇట్లా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డి ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద క్లాస్ డాగ్. ఓకే, ఇలాంటిది డి ఒకటి, ఇంకోటి D2 అని ఇంకోటి ఉందనుకోండి. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయొచ్చా? డి ప్లస్ D2 అని యాడ్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ సపోజ్ ఇది B1, ఇది B2. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ప్రింట్ B1 ప్లస్ B2 అని రాస్తాను. నేను B1 ప్లస్ B2 అని రాశాను. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా చూద్దాం. ఏమొచ్చింది ఎర్రర్? అన్సపోర్టెడ్ ఆపరెంట్ టైప్స్ అని వచ్చింది. అంటే సో ప్లస్ సింబల్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఎడిషన్ చేయడానికి కుదరదు. సో ప్లస్ సింబల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఓన్లీ ద numbers, or it may be in between the strings, or it may be used in between the list. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ చేయొచ్చు, కానీ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం యాడ్ చేయడానికి కుదరదు. ఇక్కడ B1 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ క్లాస్ బ్యాంక్, B2 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ క్లాస్ SBI. సో బోత్ దీస్ టూ కెన్ నాట్ బి యాడెడ్. ఓకేనా? సో యాజ్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ హియర్, ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి అన్సపోర్టెడ్ ఆపరెంట్ టైప్స్ అని చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో వీడేమంటాడంటే ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇది కూడా మనం పాసిబుల్ చేయొచ్చు అంటాడు. ఓకే, సో వీ డిఫైన్ ఏ మెథడ్ ఫర్ అన్ ఆపరేటర్ అండ్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. సో వీ కెన్ ఓవర్లోడ్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆపరేటర్స్, బట్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఆపరేటర్. ఓకే, ఉన్న ఆపరేటర్స్ని మనం మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాన్ని ఓవర్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ సింబల్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పాను నేను. కానీ నేను ఇప్పుడు చిన్న కోడ్ రాస్తాను. ఆ కోడ్ రాయడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య కూడా అది యూజ్ చేసే విధంగా నేను చేస్తాను. ఓకే, అలా ఆల్రెడీ ఉన్న ఆపరేటర్స్ని మనం ఓవర్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఆపరేటర్. కొత్త ఆపరేటర్ని మనం క్రియేట్ చేయకూడదు అంటాడు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఎడిషన్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ మ్యాజికల్ మెథడ్ కాల్డ్ యాడ్. ఓకే, పైథాన్లో ఒక మ్యాజికల్ మెథడ్ ఉందంట యాడ్ అని చెప్పి, దాని ద్వారా ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్. చూడండి, సో క్లాస్ ఏ అని రాశాడు. దాంట్లో ఇనిషియలైజేషన్ ఏ వాల్యూ సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటాడు. ఇప్పుడు యాడింగ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్కి కోడ్ ఇదే మ్యాజికల్ మెథడ్. యాడ్ అని చెప్పి రాసి సెల్ఫ్ కామా ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్. సో రిటర్న్ ఏ ప్లస్ ఓ డాట్ ఏ. ఓకేనా? సో ఈ కోడ్ రాసుకోవాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్ రాసుకోవాలమ్మా. ఓకే, సో ఇదే మ్యాజికల్ మెథడ్ యాడ్ అంటే. ఒక మ్యాజికల్ మెథడ్ ఉంది యాడ్ అని. ఆ యాడ్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద కోడ్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఫర్ యాడింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాజికల్ కోడ్ ఈజ్? ఇది ప్రీడిఫైన్డ్ కోడ్. ఇది మనం ఏం రాసింది కాదు, ఇది ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ కోడ్. DEF అని రాసి 2 అండర్స్కోర్ సింబల్స్ ఇచ్చి, యాడ్ అని రాసి మళ్ళీ 2 అండర్స్కోర్ సింబల్స్ ఇచ్చి, బ్రాకెట్లో సెల్ఫ్ కామా ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. రిటర్న్ టైప్లో సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ప్లస్ ఓ డాట్ ఏ అని రాయాలి. ఇప్పుడు
OB1 అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు A(1), అంటే క్లాస్ ఏ అనే దానికి OB1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ 1 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. అలాగే OB2 అని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు, ఇన్పుట్ పారామీటర్ 2 ఇచ్చాడు. నా OB1 ప్లస్ OB2 యాడ్ చేస్తే 3 వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్ OB1 అండ్ OB2? OB1 అండ్ OB2 ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. జనరల్గా చూసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఎడిషన్ చేయలేము. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ B1 B2 ఆర్ ద బోత్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. బట్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? అన్సపోర్టెడ్ టైప్ అని వచ్చింది. బట్ వీడేమంటాడు, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అంటాడు. దట్ ఎడిషన్ కెన్ బీ పాసిబుల్ విత్ దిస్ కేస్. ఓకే, ఇలాంటి ఈ చిన్న కోడ్ స్నిప్పెట్ రాస్తే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అని అంటాడు. ఓకే, అలాగే OB3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఆఫ్ గీక్స్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఏ అనే క్లాస్కి పారామీటర్ గీక్స్ అని పంపించాడు. అలాగే OB4 అని చెప్పి ఏ అనే క్లాస్కి ఫర్ అనే పారామీటర్ పంపించాడు. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేశాడు. OB1 ప్లస్ OB2 అంటే ఆన్సర్ 3 వచ్చింది. OB3 ప్లస్ OB4 అంటే గీక్స్ ఫర్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇలా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా ఈ రకంగా మనం ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. అంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఎడిషన్ కింద కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఎప్పుడు? ఈ కోడ్ రాసిన తర్వాత మనం వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఏది? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కోడ్ ఉంది కదా, ఈ కోడ్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎప్పుడు వాడుకోవచ్చు? ఇలాంటి కోడ్ మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, సో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ we need to implement at that particular program. Then only we can able to use this objects. Plus symbol can be used in between the objects, right man? So this is how we can overload the operator. I hope you understood this operator overloading concept. Okay, operator overloading ante any operator can be overloaded with our own type of code. Okay, like a plus operator can be used as an addition, it can be used for concatenation, it can be used for the merging of the list. Okay, అలాంటి ప్లస్ ఆపరేటర్ని మనం ఓన్గా దాని బిహేవియర్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో మనం ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేసాము, ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య కూడా ఎడిషన్ చేయొచ్చు అని చెప్పి దాన్ని ఓవర్లోడ్ చేసాము. ఓకేనా? సో ఇలాగ పైథాన్లో ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి పాసిబుల్. సో యాక్చువల్లీ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇలాంటి కాన్సెప్టే C++లో జావాలో కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? ద సేమ్ ప్రోగ్రామింగ్, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ పైథాన్ ఆల్సో. Okay, so that is how we can overload the operator. So plus operator can be overloaded to perform the addition between the objects in this particular program. For that what we need to do is we need to write this small code. Okay, so that is about the operator overloading. So almost we have covered most of the concept in the fourth chapter. So still there are some more concepts left. Okay, so 2 to 3 concepts are left. With that the fourth unit also will be completed, right? I hope you understood all these programs, and my sincere advice is to practice all these programs, whatever the programs I am displaying on the screen, right? Thank you.